Ladies and gentlemen, His Excellency, the President Dr. APJ Abdul Kalam has arrived. He is being received by our Honorable Chief Minister Shri Oman Chandi and Honorable Minister for Education Shri A.T. Mohammad Bashir. And now His Excellency the President is proceeding on to the studio where arrangements have been made for interaction with students in the 4 remote centers. The students from the remote centers and in the studio will interact with the President, which will be followed by a photo session with the honorable guests and higher officials of the Department of Education. സർവാദരണീയനായ ഭാരത രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂസാറ്റ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ടെർമിനലുകളിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. യുവർ എക്സലൻസി സർ, അങ്ങയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരുടെയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നു. സർ, ഇതുപോലെയുള്ള 15 ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ടെർമിനലുകളാണ് ഇതിനകം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ 7 എണ്ണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അങ്ങയോട് 7 എണ്ണം എറണാകുളം, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി, കാസർഗോഡ്, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, ആറ്റിങ്ങൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് 7 കേന്ദ്രങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഈ 7 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇവിടെ കേന്ദ്ര സ്റ്റുഡിയോയിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളോടും അങ്ങ് ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് ഈ കുട്ടികളോട് ആദ്യമായി ചോദ്യങ്ങൾ. Can I see all the 7? Okay, sir. Before starting, okay, sir. I want to see all the 7. I want to do something. Okay, sir. ഓരോ ജില്ലയിലെയും കുട്ടികളെ ആദ്യമായി ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൈനിലുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവർ they can see me, I can see them. Hello? ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റിനെ കാസർഗോഡുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തണം. Very good, very good, very good, very good. Kasaragod. Next one. അടുത്ത ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത ജില്ല വരുന്നതിന് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ അങ്ങക്ക് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. യുവർ എക്സലൻസി സർ, എൻ്റെ പേര് നിതിൻ. അങ്ങയുടെ തിരക്കേറിയ ജോലിക്കിടയിലും അങ്ങ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്? That is, you are asking how I get time for writing the books, is it? Yes, that is your question. Yes, sir. Yes, sir. Well, you know, every person, if you find
we have 24 hours. Okay, 24 hours in a day. Out of 24 hours, you need only 4 to 5 hours for sleep. 5 hours. How many hours do you sleep? 8 hours. Doesn't matter. The young fellow should sleep 8 hours only. Okay, 4 to 5 hours only. Then remaining hours, you see, it depends. You have to build every day. As soon as before going to bed, say normally I go to sleep after 12. So I write one page, a very important thing, what it comes to my mind. So if one day, suppose in a year 365 days, even 2 days 200 pages will come. Okay, that's how my books come out. Okay. Did I answer your question? Which class you are studying? You are becoming a doctor, journalist. Oh, very good guy. യുവർ എക്സലൻസി സർ, ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അവർ തമിഴിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. തമിഴിൽ തന്നെ, അവരുടെ മാതൃഭാഷ തമിഴാണ്. ഇടുക്കി. ഇടുക്കി. ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ, ഇടുക്കിയിലുള്ള കുട്ടി. യുവർ എക്സലൻസി സർ, என்னுடைய பெயர் ரேவதி. நான் இடுக்கி மாவட்டத்தில் அரசு உயர்நிலை பள்ளி அணக்கரையில் 10ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன். உங்களுடைய சுயசரிதைக்கு அக்னி சிறகுகள் என்று பெயரிட காரணம் என்ன சார்? நல்ல கொஸ்டின்மா. நீ 10ஆம் கிரேட் படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போற? 10, 11, 12, அப்புறம் என்னம்மா, டாக்டரா, இன்ஜினியரா, என்னமா போ? எல்லாம் கேரளா விடுறது டாக்டர். ஜெயந்தியா, உன் பேர் என்னம்மா? ஜெயந்தியா? ஜெயந்தி தானே உன் பேரு? ரேவதி. 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 அக்னி சிறகுகளுக்கு பேர் எப்படி வச்சதுன்னா, அக்னி சிறகுகள். அதாவது நம்ம ஒரு அக்னி மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் சிறப்பாக எண்ணங்களாக இருந்தால் அது வள்ளுவர் சொல்லுகிறார், உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றவை தள்ளிடும் தள்ளாமை நீர்த்து. That means if you have got great thoughts, thinking is just like a fire and finally you will achieve it. So Agni, it goes with our imagination, our great dreams. The Agni represent India's dreams, and Siragal means it's flying. That is India's dream. அது பிளையாக, அதாவது இந்தியாவுடைய கனவுகளுக்கு ரெக்கைகள் வைத்து விட்டன, இது பறக்கின்றன அப்படின்னு அர்த்தமா? சரிதானே? புரியுச்சா? புரியுதா? വെരി ഗുഡ്. യുവർ എക്സലൻസി സർ, അടുത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം, അത് கொஞ்சம் വാല്യൂം ഇൻക്രീസ് பண்ண சொல்லுங்க. ഓക്കെ, അല്പം കൂടെ വോളിയം കൂട്ടി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്റ്റേഷനിൽ. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം കൂടി അങ്ങ് കേട്ടാലും. യുവർ എക്സലൻസി സർ, ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അങ്ങ് ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞു? When I appointed the Rashtrapati, what are the thoughts went in? How I felt? Being an eminent scientist, When I become a Rashtrapati, what is the feeling? You know, when I was before coming to Rashtrapati role, I was a teacher. I was teaching at Anna University, Chennai. I was a professor there. So during that period, even before that, we evolved a mission, India 2020. How we can use technology to make India a powerful nation, the economically strong nation. So when I went there, I thought by going to Rashtrapati role, I have an opportunity to put forth my ideas, put forth my thoughts, so that I can present to the parliament. I did that. I can present to the ministers, I can go to the parliament members, state council, I can put forth, so that I can see that dream of billion people. There will not be any tears in the eyes of a billion people. Your Excellency, sir, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ ജില്ലയായ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ലൈനിലുള്ളത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടികളോട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാം.
they can zoom in front, you know. You can see that. ചോദിച്ചോളൂ. ആ ചോദ്യം Your ചോദിക്കുന്ന കുട്ടിയെ. Excellency, sir. I am Sufina from Alapura. Yeah. ഹൈടെക് സംസ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അംശം കുറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്താ meaning? The new technology increases. The humanity or the human is decreasing. There is that question, your wings of fire I saw. Shall I see? No. Okay. High-tech culture increases the element of not humanity, humanness will decrease. High-tech, when is high-tech, higher the tech, what is your feeling? Does it happen? Good question the girl has asked. See, what is happening is, that is, I am asking Madhavan Naya, Chairman Indian Space Research Organization, he is going to answer that question. Come. Malayalathi parayu sir. Malayalathi parayu sir. Malayalathi. ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ അതിശയമില്ല. പുതിയ യുഗത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിൽ വരിക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യത്വം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഏകദേശം 300 മില്യൺ ആൾക്കാർ പോവർട്ടി ലൈനിന് താഴെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത നിലവാരം ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം കൂടെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. Now, I will add something. Now your children, my dear children, you are at the moment, you are in the Alapura. Now, suppose in your school, what is the name of your school? What is the name of your school? Government Girls Higher Secondary School. Government Girls Higher Secondary School. Now, suppose in your school, there is a good teacher, mathematics teacher. So, if the mathematics teacher, good teacher, the whole Kerala want to hear his teaching, 4th class, 5th class, 6th class when he is teaching, then technology, high technology, what you are talking to you now, high technology comes to our rescue. So, high technology helps our education. Similarly, our value system will increase. Suppose a good human being presents to all the schools, connected schools, then our value system will improve, character values will improve. So high technology can be used to enrich our life, economical life, and also enrich our way of living. Okay, next. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ചോദിക്കാം. You want to become a president, right? How to do it? 3 things you must do it. Okay, 3 things. Number 1, you have got a goal that you want to become a president or a chief minister or a prime minister or a Newton or Satvi Raman, like that, you can dream whatever you want to have. Then one important thing, you must go on acquiring the knowledge. You must acquire a lot of knowledge. You should not stop acquiring knowledge. Continuously, you must, apart from a school learning, you have to acquire the knowledge. Second thing is, you have to sweat. Sweat means what? Sweat means? Sweat. Verb. That means you have to work hard. Second, work hard. Third thing is, any work you do, whatever you are going to do, whether a student or a teacher or a doctor, there will be always, when you start doing some work, there will be a problem. But you should not get frightened with the problem. And the problem you have to defeat and succeed. That's called perseverance. What are the 3 things? Number one, knowledge acquisition. Tell me, knowledge acquisition. Say, knowledge acquisition. Say loudly. Knowledge acquisition. Second one, hard work.
The third one, perseverance. Okay? Perseverance means problem will be there. Problem should not, we should not run away from the problem. You have to defeat the problem and succeed. Okay? All of you hearing? All of you. All you can hear what I am saying. Okay? Your Excellency, sir, ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുട്ടികളാണ് ലൈനിലുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാം. Hello? ഹലോ. ചോദിച്ചോളൂ. Hello, sir. Your Excellency, sir, എന്റെ പേര് പ്രവീൺ. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനായി മാത്രം നമ്മുടെ രാജ്യം എഡ്യൂസാറ്റ് എന്നൊരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? EDUSAT. You are asking question, how does the EDUSAT help us in selecting the right job and education in future? A beautiful question. I want to put Marwan into answer. Yes, sir. But I'll try to answer that. You see, the EDUSAT, for example, you can, what we need in the school, 10th class, 10+2, and also when you go to college, all this area, we don't teach entrepreneurship, how to become an entrepreneur. Always after coming to the schools, you seek for a job. After college, you seek for a job. The entrepreneurship means the training should be given in the schools up to 10th class, 10+2, and also colleges. So when they come out of the school, they can become an entrepreneur. 2 or 3 people can join together, start a small enterprise. And this is what the developed world economy is not big industries making the big economy. Small enterprises, millions makes it. That means instead of the school boys, when they come out, girls school come out, instead of seeking the job, instead of seekers job, they will employment generators. They become employment generators. That means I am working now with all the University Grants Commission and Department of Education to modify the syllabus so that when you go to 10th class, when you come out of a 12th class, when you come out of the college, you will have a confidence that I can start a small enterprise. That type of classes we can conduct through EDUSAT. Suppose a good entrepreneur, they are successful entrepreneur in Kerala, and he can take a class, and for all the schools in the Kerala, or a good teacher who is an industrialist, he can also take a class. So EDUSAT is a medium to give education, tele education. You want to add something? കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം എങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കാം, അതിന് ഒരു കോമൺ ഉപാധിയായിട്ട് ഈ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച് അതുവഴിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൂടാതെ മൾട്ടിമീഡിയ മൾട്ടി കാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഈ പഠന സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ EDUSAT പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യുവർ എക്സലൻസി സർ, ഇനി ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ തന്നെ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് മറുപടി പറയണമെന്ന് അപേക്ഷ. In future, what is the catastrophe you expect? Future, what is the type of disaster? Disaster. What is the type of disaster, dangerous, catastrophic future? See, I personally believe we may have a flood, we may have a earthquake, you may have, like yesterday what we saw, one of our oil rigs got burnt. These are all economic disaster and human life. But what I feel, one of the disaster for humanity, particularly for Indian people, according to me, small aim. Small aim is a disaster. That you should have a great dream to success. Great dream, always your aim and goal should be bigger than you. And that is what I want to feel my nation, young people should have a
confidence. If youth mind is very powerful, if the youth mind is ignited, it's the most powerful resource on the earth, above the earth, on the earth. So I want to see that youth mind, no disasters will take place by youth mind. That means their aim should not be ignored. They must aim, all the education institutions, their parents should to make their sons and daughters to aim high, and children should aim high. That is a great important thing. Any disaster we can take. After all disaster, who challenges? Only human beings. Earthquake we cannot stop, but we can predict. That is what. Okay? So, big disaster will be when the low aim is the crime. Low aim, repeat it, low aim. Low aim? Low aim is the crime. That is a disaster. സർ, ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ആറ്റിങ്ങൽ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദ്യം. Why not we focus towards me? അതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് പാലക്കാടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, പാലക്കാടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവർക്ക് ചോദിക്കാം. Your Excellency, sir. Sir, അങ്ങ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളോട് പലപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ രാഷ്ട്രപതി എന്ന ഉന്നത പദവി അങ്ങ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നുവോ? ആറ്റിങ്ങൽ ട്രിവാൻഡ്രം. Good word. Though I had a teacher. What's your name? എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്? ഇപ്പൊ ചോദിച്ച കുട്ടി. ചിന്നു. In the 5th class, was a 10 years boy. His name is Thiruvananthapuram. One day he was teaching how a birds fly. You know how a birds fly? He went to the blackboard, put a wing, put a tail, put a nose, and then he started to explain. The way he taught how a birds fly, that evening he took the seashore and saw number of seabirds flying. The way he explained in the classroom theory, the way he explained the experimental work, on that day he gave a dream to me to fly. Okay, the teacher, he gave me a dream to fly, and of course that dream became Agni, and that helped me to dream bigger things in life. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ചോദിച്ചു. Ipo Kerala is a God's land, because you get a good rain, no, and beautiful, and then you have a beautiful thing, that is a unity of minds. You know, religions are all the three religions work together. Big tourist places are there, and then in the education, healthcare, number 1 India, human development index 1. And I consider these the most important. Okay, unity of minds and the development, human development you are leading, and definitely, and also the people from Kerala outside, they enrich Kerala. So it is you can say Kerala is blessed and God's place. And what is important is, today I was in the Kerala Assembly, and the Honorable Chief Minister was there. I addressed them, and tremendous potential is there. Nearly 40 lakhs people, they need employment immediately, and then the per capita has been doubled. All this requirement is there. So there are we have to now the Kerala government is going to have a vision document, but 10-year vision document. So how to
40 lakh people can be lifted up. So the prosperity of Kerala, finally economic prosperity and good life, these are the combination. God will be very happy to have to bless the Kerala. Okay. സർ, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടുത്തെ കുട്ടിക്ക് ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സർ. ഒരു what is message? You Message. See, I have a message. Okay. All of you will repeat it. For all the people from other schools also. Simultaneously, you have to repeat what I am saying. Ready? And so ready? All schools are ready. All schools are ready. You find out. ഓക്കെ. ആർട്ടിക്കിൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ചോദിക്കാം. No. Yes. I am going to tell for what his question is so good. I am going to say to all the students. Okay. All the stations you connect. Okay, sir. Okay. No. You check whether they are all hearing me. എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയുയർത്തു. ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയുയർത്തു. അത് റിപ്പീറ്റ് പണ്ണു എല്ലാവരും. എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയുയർത്തു. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു. എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും രാഷ്ട്രപതി ഒരു സന്ദേശം തരികയാണ്. അദ്ദേഹം വായിക്കുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അതേപടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? റെഡിയാ? All of you ready? മനസ്സിലായോ? സ്കൂൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ കൈപൊക്കുക. Okay. Now I am going to say, okay? For your question, I am answering. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. That answer to your question. Learning, you excel at the learning, then knowledge will come. Knowledge will make you great. Okay? ഇത്ര നേരവും നമ്മോട് സ്നേഹപുരസരം ആശയവിനിമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഇനി അടുത്ത ഈ ഗോർക്കി ഭവനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആർട്ട് ഗാലറി ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് മുഖാമുഖം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സ്നേഹാദരങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കാം. His Excellency the President, who is known for his affection for children, has made the interaction a wonderful experience for them, though we missed it a little bit. Now the photo session is going on with the honorable guests and higher officials of the Department of Education. Now His Excellency the President is moving on to the art gallery for an interaction with the teachers and students assembled there.
ആദരണീയനായ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗോർഖി ഭവനത്തിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. Dear children, you know English? Huh? English? Yes. Now, all of you tell me what I am going to say, okay? You will repeat, Ready? Ready, yeah? Dream. Dream transforms into thoughts. Thoughts result into action. Now they would like to interact with you, sir. No, 1 minute. Now tell me, what is the meaning? What is the meaning? A dream transform into thoughts. Thoughts result into action. What is the meaning? Yeah. What is the meaning? Any one of you can say. Meaning in the dream transform into thoughts, thoughts result into action. In the meaning. Anyone. Attempt anyone. Just. No? Now I want to see the children, You guys, hello. You are hiding them, I say. I am not seeing them. Okay. No? None of you want to talk? Sir, Yes. we can get the position what we thought. Yeah, nearly okay. That is, if you dream, you will achieve. That's what you are saying. Dream transform thoughts into action. Anybody else? Yes, a good question, good answer. Okay. I will get you 70%. I will. 70%. 70%. Yes. If you dream, then surely that will we think, and what we think will result in the action. That means that thing we will do. Yeah, same 70 marks. I want one of you gain 90 marks. 70, okay, 70. This side, 80 marks. Anybody want to get 80? No? This side. Yes. Constant dreaming results in the action, and by the action we can achieve anything. Dream result into thoughts. Thoughts. Thoughts result into action. So you. Constant dreaming or what we want to achieve in our life, we have to dream it constantly. By constant dreaming we can achieve anything in the world. But you have to work also. You dream, and then whatever you want to achieve. Suppose you want to become a doctor, engineer, or a scientist. Computer engineer. Suppose computer engineer, you go on dreaming computer engineer. It won't come. What it means is you should work for it. Good marks you must take. Then you will become then action is a computer engineer. Okay? Isn't it? What do you say? You guy, what you want to become? Doctor, engineer, lawyer? You. ആരാവാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. You are also doctor. All Kerala doctors. Okay. Now children, every day, you heard one word, impossible. Have you heard? No? Impossible every day you hearing. Teacher will say impossible. Mother will say impossible. Father will say impossible, right? No. Yes or no? Yes, impossible word you are hearing. Now I am going to tell you a story. A story like this. There was a very famous scientist in 1885. His name is Kelvin, Lord Kelvin. Have you heard about Kelvin? Kelvin measurement. So he was so famous scientist, Dr. Kelvin. He was the president of the Royal Society of London. That famous scientist said, anything which weighs heavier than air, it cannot be flown. Anything heavier than air
cannot be flown. What it means? Aircraft cannot fly. Aircraft cannot fly. 1903, Wright brothers flew the aircraft. Lord Kelvin said impossible. Wright brothers made it possible. So the message is, and Vikram Sarabhai in 1960, when he said India should design, develop a huge rocket system, put a satellite in the communication, in the geosynchronous orbit as a communication satellite, and build a polar satellite launch vehicle, and put the remote sensing satellite to find out the wealth of the earth. And nobody believed it when he started that. But he went on working for it, went on convincing the government, and he got the sanction for the program. Today, India can launch any type of satellite launch vehicle, any type of spacecrafts. So nothing like impossible. Okay? And now the last point I will say, there is one. What is that fly? There is one. Bumblebee. Have you seen bumblebee? Teni theriyuma, teni. அதுக்கு பெரிய ஒரு வண்டு பேர், இன்னொரு வண்டு பேர் பம்பிள்பீன்னு பேர். வண்டு கருப்பாக இருக்கும், அது கருப்பு பிளாக்காக இருக்கும். அந்த பம்பிள்பீ, the size, if you look at the size, if you calculate the aerodynamically, it cannot fly. Aerodynamically it cannot fly because of the size, weight, and it's a wing, small wing. For example, I am an aerodynamics engineer. When I calculate, bumblebee will not fly. But it flies. Bumblebee, it flies. Okay? Bumblebee flies because it wants to fly. It wants to fly. Say nothing like impossible. You must defeat the word impossible and make it possible. Okay? Now children, you ask one or two questions. Your Excellency, sir, my name is Srija Sriguma. I am from VHSC section. Sir, ഭാവിയിൽ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എഡ്യൂസാറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുക എങ്ങനെയാണ്? How the EDUSAT, how would you help the modern technology? EDUSAT is like this. It is in the orbit now. It is in the orbit. Now, somewhere a good teacher. You have somewhere Kottayam, a teacher where our Honorable Chief Minister comes from, Kottayam. So a good teacher teaching science. That science teacher, the way he teaches, or Mr. Madhav Nair, Chairman, Indian Space Research Organization, he gives series of lectures how the rocket can be built, how the science, what are the type of scientific outcomes, scientific research. These, suppose with Kottayam, a teacher, when he speaks in hundreds of classrooms, you can hear simultaneously and you can interact with the teachers. So that what advantage. For that you need a content, you need a medium, that is EDUSAT, and then a good software, you need to connect it. All the three India has got. So just now I was interacting with seven schools. The children can see me, I can see the children, we can interact each other. Okay? Yes. Correct. Huh? ഇതിലെ LP LG. அது எப்படி நான் childhood, did you spend your holidays? Did you spend on playing or
in the, what's your name? Peranda? Huh? Shatu Shankar. You are a good boy. Good question you asked. I have in wartime, 1939, 40, 41. At that time I was studying 10th class. Okay, leave it. 10th class I was studying. 8th class I was studying. 1939, 41. And then that is 6th class. And when I was studying, and that's a wartime, Second World War broken. You people were not even ideas. The Second World War broken. So everything scarcity in our place, Rameshwaram. And then as a boy, I have to go to morning, mathematics class I have to go early morning, 4 o'clock I have to get up. And that 4 o'clock when I get up, and a teacher, unless you take bath, he will not teach you, that teacher, mathematics teacher. So I have to go to take bath at 4 o'clock and then go to him for teaching. Then I come back, I go to the railway station, collect the newspaper and give to all the people. Then I go to Arabic school. Then I go to my school, that breakfast. And evening I go after the school time, collection of the money for the paper and all. So I did not have time to play at that time. Very difficult time I had. But if I were a child now, I would like to play like that. Sir, என்னுடைய பேர் நந்தினி. நந்தினி. நான் யூபி பிரிவில் படிக்கிறேன். யுவர் எக்ஸலன்சி சார், எங்களைப் போல் நாங்கள் இப்போது கணினியை பயன்படுத்தி மகிழ்வது போல் அன்றைய காலத்தில் தங்களுக்கு கணினியை பயன்படுத்த வாய்ப்பிருந்ததா? என்ன சிறு குழந்தையா இருக்கும்போதா? அப்போ எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரே கிடையாதுமா. கம்ப்யூட்டரே கிடையாது. நான் ஈவன் ஹை ஸ்கூல் படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டர் இல்லை, காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் இல்லை. காலேஜ் 50லேருந்து 54 வரையிலும் காலேஜ், 54, 57 இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அங்கே ஸ்லைட் ரூல்ஸோ பண்ணிது, ஸ்லைட் ரூல். கம்ப்யூட்டர் வரல, அப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டர் வந்துச்சு 60. முதலாக கம்ப்யூட்டரை பார்த்தபோது தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை கூறலாமா? எனக்கு ஒரு மும்பையில் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது, பாம்பேயில் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் டிஃப்ராக்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த குரூப்பில் நான் ஒர்க் பண்ணேன். பெரிய கம்ப்யூட்டரு, அவ்வளோ பெரிய கம்ப்யூட்டர், மெமரி ஸ்மாலு. அண்ட் அந்த கம்ப்யூட்டரை பார்த்து, அதுதான் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர். இப்போது எல்லாம் சிறுசாக போய்கிட்டு இருக்குது கம்ப்யூட்டர் இல்லையா? ஸோ நான் பார்த்த கம்ப்யூட்டர்லாம் ஒரு பெரிய சைஸ்லேருந்து மெமரி and the size all has reduced now, very small, and small size. Computer has become a small size with higher capacity, a higher power it has become. Okay. Now Well, I personally believe you can do, first of all, you have to have a goal in life, vision in life, whether you want to become a great leader, a political leader, or a scientist, or technologist, or lawyer, you must have a dream. Second thing is you acquisition of knowledge. Continuously you have to acquire the knowledge. Third thing is you have to work hard to achieve it. Fourth thing is you must, I will say, perseverance. That means continuously problem should not come to defeat you. You must defeat the problem and succeed. Okay? Okay, this side, any question? Your Excellency, sir, I am Harikrishna. I am from high school section. Sir, do you have any plan to send personnels in lunar expeditions or any other planets? Well, that is a question I want to see that before 2030 our space program
will have to build capability to send the man in the moon and also send the man to Mars. That's my dream. But the boss of the space program is called Madhavan Nair, Chairman, Indian Space Research Organization. He can say a few words. Well, it's a very good question, but we have to see how the entire space program can be managed in a cost-effective manner. Today, we have got IRS satellite. They are the best eyes available in space. From 800 kilometers, we can look at the ground and take pictures which can discern objects as much as about half a meter. But if I have to send a man, he cannot see to this clarity. And then if you want to send a man, I have to spend 10,000 crores. That means my something like 5 years budget I have to keep aside. So the question of priority. But the president is at the appropriate time he will sanction funds and then we will go with the program. Okay, now Dr. Redhish Nair, Director Gorki Bhavanam, and Mr. Alexander, Patron of Russian Cultural Society, will present a memento to His Excellency. So you are staying this lodge in Thiruvananthapuram. This is the hotel you ate. So they selected this. His Excellency President Dr. APJ Abdul Kalam is presented with a memento by the Director of Gorki Bhavanam, Shri Redhish Nair. With little stories and examples from his own life, His Excellency the President has answered all the children's queries. And now, His Excellency the President is proceeding to the auditorium. രാഷ്ട്രപതി എഡ്യൂസാറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിക്ടേഴ്സ് പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. താങ്ക് യു.